Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на Wasteland 3. Мы продолжаем. Так, на самом деле вчера мы еще не всю базу обошли. Надо будет до конца обойти. Ой, мистер Фламберг, здравствуйте. Добрый вечер. Да-да-да. Видели? Функция автокачества. О, боже мой. Отвечаем. Да-да-да, я хочу сходить сюда. Мистер Спэпэшн, здравствуйте. Да. И вам. Тосты! Тосты! Вход в хранилище закрыт дверью, огромной, уходящей в стены, пол и потолок. Похоже, что единственный возможный способ ее открыть с помощью цифровой клавиатуры на стене в нескольких футах от нее. Случайный набор цифр. Вы принимаете тыкать кнопки, но даже не знаете, сколько цифр в коде. Каждый раз нажимаете «вот», экранчик очищается, а дверь также не подает признаков жизни. Окей, найс. Я что-то помню про эту дверь. Да? Ладно, давайте уже наконец поговорим с ними. Мистер Фома, здравствуйте. Good job, Rangers. Nice to be able to hear ourselves think again. Добрый. Now that it's quiet enough to talk, let me reintroduce you to the great Sergei Greatsky, who's going to be helping you with personnel. Hi again, Rangers. Damn sorry about your people. But now that you're here, we'll do what we can to get you back on your feet and find you some new recruits, just like the Patriarch promised you. And I already got you one of the best. Meet Marcelo Gonzalez, electronics wizard, radio technician, and former dispatcher for the Marshals. He'll be your radio operator. Howdy, Rangers. While you were dealing with the alarms, I took the liberty of installing a combat AI in your vehicle. Combat AI. Should help you out. If you want to chat, I'll be in the operations room Кот в getting шляпе, things up and да. running. Should be more recruits arriving soon. Ready to tell me how you want to fill out your squad? Поговорите с сержантом Грейтски для набора в отряд новых рейнджеров. Вы можете взять в отряд до 6 бойцов, не более 4, может быть, и рейнджерами. Еще 2 места могут занять спутники вроде шерифа Квона. Спутники — уникальные игровые персонажи. Официально они не рейнджеры, но все равно хотят помогать вам. Во время странствий по Колорадо вы встретите многих спутников. Воу, кот не только в шляпе, но и в швейном платке. Швейном, блин. Шейный платок, да-да-да, там у него маленький, синенький. Вопросы? Расскажите о себе. Well... Well, Sergei won't blow his own horn, so I'll do it for him. He's Colorado's greatest war hero. Fought by the Patriarch's side from the beginning and saved the old man's life about 100 times, right, Sergei? 75. Tops. Now, let me tell you about Mr. Slick here. Nobody knows the streets and alleys of Colorado Springs, or the people that live there, better than dashing Darius Kwan. You're too kind, Sergei. Вы сами вызвались добровольцами. Yeah, I was getting a little itchy doing the same old in the Marshals. And retirement was Какая driving me турбина? stir crazy. Just sitting around listening to the paint peel. I jumped at the chance to help you folks out. Что у вас за цель? На It's no нетопе. lie that I've been looking to leave the Marshals, but you're right. That's not the whole story. The Patriarch asked me to keep an eye on you, so here I am. And I am truly sick of retirement. But, yeah, I'm doing the Patriarch a favor too. К чему вся эта сигнализация роботы? Not sure exactly. We came by a week and a half ago and it was stone quiet. We were gonna get the place cleaned up before you got here. But then the Dorseys attacked the city, so it got put on the back burner.
Something must have triggered the security systems between Мы them знаем, and them. кто это. Could have been anything. Что там радиооператор сказал насчет установки боевого ИИ? Gonzalez? He's a whiz with stuff like that. The AI will allow you to give the vehicle orders in combat О, without having прикольно. to be inside it. Basically, it'll become another member of your squad. Не верь. Такой шпион. Let's say liaisons. The Patriarch wants you to succeed, and he knows it's not going to be easy. You're strangers in a strange land. You don't know the politics. You don't know the personalities. Who hates who? Where the bodies are buried. That's where we come in. We're here to make sure you don't make too many rookie mistakes, step on the wrong toes. Угу. And yeah, we're supposed to report back to the Patriarch about how you're doing. But you didn't really expect to be left completely to your own devices, did you? Patriarch chased out the last big gang maybe 10 years back. Before that, all kinds of bandits, militias, and cults have lived here since the deluge. Recently, it's been mostly outlaws and refugees. We should check around to see if there are any current occupants. О, да, у нас уже есть. Could be what set off the alarms. Что за потоп? Around these parts, we call the nuclear apocalypse the deluge of fire, because, well, that's what it was. Noah's flood was the deluge of water. The nukes were the deluge of fire. Потоп огненный. Okay, what's next? My advice is to put together a squad with complementary skills. Nobody can be great at everything. So pick recruits who are good at things your current team isn't. And you can always round out your squad with folks you meet along the way. Keep that in mind when you're choosing from the recruits I've rounded up. О, рекруты. Ой, Фома, это твой этот. Брат-близнец Притчер. Автоматическая взрывчатка лидерства. Неинтересно. О, фига. Банши. Снайпер, дрессировщик из-под тишка. Вот это с тяжелым оружием. Док Нейлс. И взрывчатка. Ну, первая помощь, правда, как у тебя. Чел с ремонтом тостеров. Берем. Профессор Хикс. О, ближний бой, выживание, работа с механикой. А, можно же создать. О, ё-моё. Чё, Фламберг, тебя создадим? Ты будешь играть как бы, но не напрямую, а так, на стриме. Мне средний рост, жир максимум и афро, давай. Так, ты у нас мужчина. Spotted. Here they come. Вот такой будешь у нас. Какое у тебя прошлое? Может быть, ты секс-машина, может быть? Не знаю. Или кто? Берем, да. Секс-машина. Так. Так. Норм.
О, смотри, какой красавчик. Где там афро? Аля, нет, это не афро. А где афро? Могу такое предложить. Это похоже на афро? А, вот это? Что там? Норм? Идеально. И все очки вложи в ремонт тостера. Так, есть кто-нибудь с афро? Вот этот есть. Сам ремонтирую свои тостеры. Вот эту тумбочку. Что там, из чего хочешь стрелять? Мистер Фламберг. У меня штурмовая винтовка, у Фомы помповое ружье. Ну, чтобы ты понимал, кто с чем. Режущий, ударный, дробящий тебе? А, оружие для рукопашной есть. Просто милишники, я так понимаю, это... Разные тут бывают. Так, подожди, если ты кунг-фушишь, тебе нужно что? Координация, интеллект, харизма? Да? Вау. Серьезно? Странно как-то, да? А сила, оказывается, не нужна, прикинь. Допустим, координация. Интеллект. А почему харизма? А харизма-то зачем? Можем тебе сделать вот так. Еще 3 очка есть. Не, ну я просто смотрю на навыки. Он ближний бой. Ну, это в ближнем бою. А рукопашная — это кулачный бой. Сила 5, координация 4. Давай. Координация 4, 3-4 скорости. Ну, смотри. Еще 5 очков. Координация 4, сила 5, скорость 4. Куда-то можно 5 очков кинуть. А что так много? Давай интеллект для критов и остальное в координации. Интеллект сколько? 4 тоже? Так. 5 координация, 5 сила, скорость, интеллект. Так, что у тебя, наверное... Подожди, почему? А, 1 очко осталось. А, еще очко забыл. Силу гол. Давай, силу, бах. Все, теперь навыки. Ну, давай, наверное, у тебя рукопашка, да? У тебя 13 очков есть. Ты можешь сразу рукопашку в 7.
Не знаю, я не знаю, как хочешь, но... Ну, может быть, тостеры? Я не знаю. Я хз, что еще можно? А что... Отдельный лошок для тостеров? Не, на самом деле... Чё, у меня... У Фомы... Чё там у Фомы... Это... Первая помощь... Можешь взрывчатку взять, кстати. У нас никто взрывчаткой не пользуется. Град ударов. Навыков на социалку или ремонт. Ну, давай, наверное, давайте еще бартер, ты будешь у нас торговать. У нас просто ни у кого бартера нет. Хэштег полезен. Так, ну что, у тебя будет особенность какая-то? Ну вот есть дуболом. Доп урон в ближнем бою плюс 15, шанс крита минус 50. Чисто... Фламберг. Табуретка. У нас, кстати, для тебя есть кастет крутой. Фламберг закупается на распродаже в Steam по самым помидору. Серж звучит как опыт в бартере. Опытный, как бы, у нас боец в отряде. О, жесть. Кайфово, кайфово, мне нравится. Listen, I can get you all the fighting troops you need. Осколочная But граната. if you meet any talented people in your travels, don't hesitate to sign them up. Now that we've got that sorted, let's talk about the next steps. Now, you're the boss here, so I'm not going to tell you what to do, but getting this place up and running wouldn't be a bad place to start. That means surveying the base and finding specialists to staff it. Well, I can take care of the rank and file, but you're going to want mechanics, medics, an armory officer, that sort of thing. A competent staff. Блин, тут еще управление базой, да? When the going gets tough. Helping Sheriff Daisy could be a first step. If you impress her, maybe she'll hook you up with some specialists for the base. Meanwhile, I'll start cleaning up here. Take a look around before you go. See if you want to keep any of this junk before we dump it all. Anyway, your call. Colorado Springs is straight out the main gate. If you want to go to Denver or Aspen, just hop back in your car and go out the way you came in. One sec. Forgive me for saying so, but I'm guessing you folks are gonna need as much help in the field as you will here in HQ. So, what if I joined your squad? At least until you find your feet. О, шериф Кон. Well, I know this city like the back of my hand. And this city knows me. My time in the Marshals means I've got connections and trusted informants everywhere. Plus, I'm a sure shot and a decent scrapper. О, нормально. Слушай, давай его возьмем. My civic pride to Как раз технарь. There are places around here where those things might come in handy. Great. I'm at your disposal. Lead the way. Спутники.
Вы завербовали первого спутника. Спутники — это уникальный тип участников отряда. В отличие от создаваемых вами рейнджеров, спутники — это заранее созданные персонажи, у которых есть своя личность и свои планы. Если их разозлить, они могут от вас уйти. До 6 персонажей, до 4 изменить будут рейнджерами. Да, это мы уже поняли. Так, подождите. Там... А смотри, у нас для тебя есть кастет со стекляшками, мистер Фламберг. Теперь ты можешь хреначить на 9.13, а не 7.11. Так что... А вторую руку тебе будет гранатомет. Урон стихиями полностью игнорирует броню врага. Стихийный урон бывает 4 типов. Урон электричеством, огнем, холодом и взрывом. Часто враги восприимчивы к одним типам стихийного урона и устойчивы к другим. Единственное... Так нет, у него есть навык. Фламберг взрывчатка. Убеждатель. А, нельзя у него забрать. О, смотри, у него вообще-то, может быть, могут штаны крутые быть. У Фламберга. Единственное, смотрите. Вот видите... Скорость в бою минус 0,5. Мне интересует, это когда это оружие выбрано или, в принципе, когда носится оружие? Когда носится. То есть сейчас у тебя скорость минусовая. Тогда не очень прикольно. Так. Так, смотри, скорость 2,8. Даже скорость 2,8. Вот теперь скорость 1,8, ребят. Погодите, так, мне кажется, что-то вы мне не договариваете. Это не минус 0,5. Это минус 1. Ну окей, ну смотри. 2,8. 2,8, да? 2,8. На тебе надета эта фигня. Мы ее снимаем. Просто сняли. Смотрим. 2,8. Скрываем. Надеваем. 2,8. Меняем на ракетницу. 1,8. То есть такое ощущение, что она минусуется только когда выбрана. То есть как будто бы ты можешь бегать, а когда надо, ты такой типа... Опа, блин. Say hello to my little friend. И все. Так. Что-то еще ничего не надо больше. Я могу флешбэнгу взять. А, это не флешбэнг, это дымовуха. Фома наш медик, а чуваку дадим обоссанные шары. Блин, у тебя 12% уклонения. Почему Уфа? О, это почему у Фомы типа не то выбрано. Правда, ракет у нас всего 2. Так. О, да, кстати, хотел посмотреть.
Автоматическое оружие 5. Жополис из-под тишка. Первая помощь 1. Такое, если честно, я думал. У него взят талант на сквозной выстрел. Нифига себе. А, он 4-го левела просто. Че, мы тоже скоро будем 4-м. На 4-м левеле, значит, талант берется. Так. Блин, как же карта лагает по звуку. Она трещит прям. Слышите? Это отвратительно. Так, ребята, у вас есть кто-нибудь тут? You're good people, Rangers. We'll find a way to pay you back. Anything you need? Мы нашли Энди. Andy. Damn it. А я не помню, а где вы нашли? We've been locked up for days, but at least we had our supplies with us. Ну ладно, может быть, мы наврали, я не How did знаю. he... No. I don't want to know. Enough death in this world. Don't need the details to make it even more bitter. Thanks for telling me, Rangers. I'll break it to the others. Sure. Что вам известно о трупах? Oh, it's horrible. They were there when we arrived. Probably been rotting away for months from the look of them. Ugh, not to mention the smell. Andy may have. He's the only one of us who knew computers. I told him to stay out of there because I was afraid of, well, of something like what happened when this whole place got locked down. А, уже были в карцере? Yep. There was a man locked in there when we moved in, living off insects and mushrooms in his cell. I left him locked up after I met him. I felt bad about that. He was cordial enough, but he just kept asking questions that felt off, and those glassy eyes. Что вы нашли в арсенале? Booby traps, mostly. One of my people disarmed an explosive on a door, but there's a gas mine under the floor panel on the other side. She was vomiting for a week. Фламберг может обезвредить гранаты теперь. I told everyone to avoid the room after that. No one here is worth losing over whatever guns may or may not be in there. Poked my head in there and saw a giant robot next to a dead body. Hard pass. Что находится в We архиве? first got into the base through a hole in the archive room's wall. Some critters living in there chased us around, but we managed to shut them in before anyone got serious. А мы уже там всех убили. We've been trying to snare them for a while for fresh meat, but they just chew through the ropes like they're Sour Patch Kids. Careful out there. It's an uncaring world. I wish more folks were like you, Rangers. I wish more folks were like you, Rangers. Пойдем ловушки обезвреживать, мистер Фламберг. Ты нам поможешь. Ты нам поможешь. Осталось кого-то с робототехникой сделать. Look at all this machinery. If we can get it all running, this will be a good spot for your armory. Отлично. Я потом заметил, что там 4-й уровень нужен. Ну что ж, придем попозже. The garage. We get this cleaned out, you can put your truck in here. А, нас же это сбросилось все, да?
Вскрытие замков нужно. Ну все получается, мы более-менее... Что у нас? Журнал заданий. Крыс загнали в угол. Поговорить с шерифом Дейзи в Колорадо-Спрингс. Вот. Поехали. Шинковки. Я помню шинковки. Сучьи шинковки. Почти такие же, как мерзкие медоеды. Been seeing a chicken around here. I was gonna have it for dinner, then I saw it had wires sticking out of it. Now, what can I help you with? Well, I've got friends in the Marshals, the Patriarch's Palace Guard, and some local militias. They've always got more folks wanting to sign up than they have positions for. So I asked my pals to send over everybody on their waiting lists. Now, some of these folks may be less than top grade for sure, but most will be solid recruits, ready and willing to learn. You'll have to pick and choose. Sure thing. Let's have a look. Понятно, сюда. А что там насчет базы? Anything else? Не хочу ничего не знать. Типа, ладно, фиг с ним. Поехали. О! Козяк это. Центр Колорадо-Спрингс. What the fuck? Please, my son's not a Dorsey. Let him go. What the fuck is that shit? My son's done nothing wrong. Это что такое вообще? You don't look like marshals. Do you work for the Patriarch? Then my boy needs your help. He's gonna Welcome to Colorado, bitch. They won't listen when I say he's no killer. Judge Watkins has sentenced my son to die. Austin is all I have left. Everyone else died on the plains. He's a good boy. He never hurt anyone. I'm sure of it. Please, maybe Watkins will listen to you. I don't even know why he was rounded up. He won't tell me. Says he's embarrassed. I know they caught him doing something wrong, but he says he never hurt anyone. If you talk to him, maybe he'll tell you what happened. Sometimes it's easier to talk to a stranger than your mother. I know that much. Austin Pease, the skinny boy up on the platform. I can't imagine he killed anyone. We've seen enough death on our way out here. He never wanted to hurt anyone, ever. Our family escaped the wars in the East. Да, сыночка-корзиночка открыл дверку для маньяков Дорси в качестве посвящения. Может быть, но я пока даже не знаю. One by one, picked off and killed. Now it's just the two of us. And I'm gonna lose him too. Окей. Please, help my son. Deluge of blood is coming for you all. Магистрат Сайлас Уоткинс. Тот Дорси, которого вы пытались спасти. А вот Остин. Подросток тощий и бледный, волосы растрепанные и грязные, лицо худое от голода. Он со страхом смотрит на колодки и изредка сглатывает слюну. Сглатывает. Как только он замечает вас, его выражение лица резко меняется.
a lot on my mind. За что тебя арестовали? Made a real big mistake. See, the Plains gangs chased my mom and me off our land. We lost everything. Heard this was a place of God-fearing people and thought they'd do right by us. People here kept us out in the cold, letting us starve to death while they sat inside, warm and fed. Then the Dorseys came and gave me some food and some kindness and asked me to do some vandalism. I figured what was the harm? I never killed no one, but I did bust some windows. Marshals caught me doing it, and they said I was working with the Dorseys. Magistrate agreed, so here I am. Mom would have talked me out of it. I should have talked to her first. Каков приговор? Magistrate tells me it's death. They're gonna strip me down and tie me to those things. And they're gonna let the cold do its work. I wonder if it'll hurt. Wish I could tell you it won't, kid, but that'd be a lie. We were starving. No two ways about it. We were going to die. Dorseys gave us food. I figured a few windows was a worthwhile trade for the bread and meat that saved our lives. Ой, мы выносим вердикт. А чье мясо ты не спросил, да? Ну ладно, давай I попробуем. thought it was too harsh, but what happens if I speak up now? Will they come after my mom? I can't take the chance. No, I was never no desperado. Don't rightly know why I let myself get caught up in this. But if I'm to die, I'd at least like to do that right. Gonna do that like a man. Magistrate's a hard man. I wish I could believe it'd work. I'd do anything for someone who could get me free without hurting anybody in the process. Guess I don't have any money to give you, but I'd pay you back in hard work, if you'll have me. I'm used to hard work around the homestead, and I ain't too bad with a gun either. My folks made sure I could hunt and fight. I always dreamed of coming to the big city and being a newspaper man. You know, interviewing people, telling the truth about how things really are. Sure didn't turn out like I hoped. Nice talking to you. Nearly's Dorsey lives! He'll This kid's kill going you in the all! pillories next. Угрюмый мужчина с мрачным удовлетворением взирает на колодки. Лицо его туго обтянуто землистой желтоватой кожей, губы твердо сжаты. Howdy, Judge. How's your heart? Still colder than a well digger's ass? Marshal Quan, impertinent as ever, I see. Rangers, I am Magistrate Silas Watkins. I have heard of your arrival, partly from the confessions of the Dorsey Raiders. You'll be pleased to know that I sentenced them to death for their part in the attack on the city and your convoy. Which reminds me, that Dorsey you requested stand trial? He was clearly guilty and sentenced to the pillories. A waste of my time. He did have this note, though, which you may find interesting. Остин Пис говорит, что никого не убивал, что требуется, чтобы его освободить. His crimes are still severe. He was part of the Dorsey uprising. He caused significant property damage. His actions diverted marshals from responding to reports of attacks, magnifying the harm the Dorseys were able to inflict. Argue a case, and I might show lenience. У меня нет же Полиза 4.
Сука. Вообще в шоке. You wish to compensate the city and the owners of the damaged properties for their losses. I can facilitate that. That's the price in Colorado dollars. А у меня ничего нет. Бартера 4, господи, почему не включил? А, у меня нет денег, все равно, даже, по-моему, никаких нет. Understand that the law cannot wait until you have the means to pay. The boy will go to the pillory soon. His time is short. My concern cannot be for his mother. It can only be for the law. Regrettable, but he chose his path, not I. Indeed. Чё, а где продавать-то можно? No regret, no regret. А чё у нас... А сколько у нас денег вообще? Подождите. Где наши деньги вообще? Подождите. А, вот, господи, я... Rangers, what brings you here? They are the only instrument of justice we need. Я все вижу. Serious offenders die by exposure. Sometimes I might grant a reprieve after. Так, нам нужно быстро магазин найти и спасти чувака. For some offenses, we have a work camp on the plains. I don't approve of their methods, but it's outside my jurisdiction. Minor infractions like public drunkenness or disorderly conduct are punished by a short stay in the sheriff's lockup. Oh, to the contrary. It is more merciful than the punishments meted out by the mountain clans or the gangs of the plains. If we did any less, they would see our nation as weak. And in Colorado, weakness means death. As much as we might long for the world before the bombs, when justice was not so cruel, that is not the world we inhabit. And let's be honest, Judge. You kind of like it too, don't you? No, I do not. I only do what the law commands. And since you're the Так это law просто, around ладно. here, I Я guess понял, you're your Фома, own но это про boss. другое, это вернуться назад, типа. I follow principles set forth at the second founding of Что-то здравствуй. as you know very well. Without our laws and the penalties to enforce them, we're no better than the Wastelanders. Видишь, поглядим что-нибудь другом. Proceed. Видишь, просто назад. We'll have our revenge. You ain't seen Так. Да господи, куча трупов. Покинуть область. Беженец. Холли. Палатка. Холли. Mom? Oh, sorry. Never mind. Мы можем поговорить? Why? What do you want? Вы ждали видеть свою мать, где она? I don't know. We were heading to Colorado Springs with a lot of other folks when we got separated. I hurried here as quick as I could after, but I ain't found her anywhere. I keep hoping. There was this smiling lady. She said she had some food, and I could take some back to my mom if I came with her.
Next thing I know, she was gonna sell me. She put me in a cage. Фига. One of her men took me out of the cage to... I kicked him as hard as I could and ran. They didn't find me in the dark. And then I saw some refugees and tagged along. Stayed with them till I got here. No, please, I just need you to go away. Please. Понял. Bye. Bastards! Dozens killed by Dorsey thugs. Families taken hostage. Кося! Ой. Наводочка на квест. Кися, Кися, Кося, блин. What the fuck is that shit? Это кто? Там противник. God darn it, Martha. Why else would I even keep a shotgun around if I don't use it? Do you know who those outlaws are, Josiah? Засадчик Дорси. Dorseys. They won't be scared of a scrawny old man. A scrawny old man with a shotgun? Hang on, I'm not that old. Oh, Josiah, just put down the gun and Подождите, let подождите, я someone хочу else это. handle this, all right? А вот и $19. Consarn it. You Dorsey peckerheads, get on out of there. Дорси долбоклювые. Hush up now, Josiah. You can't go in there alone. They'll kill you. You think I can't handle myself? Да мы сейчас с ними договоримся, нафиг. Since when? You've been a shopkeeper all your life. Лавочка. Will you help me talk some sense into this old fool? If he goes after those Dorseys, he'll get himself Сейчас Фландер killed. покажет всем. Мы займемся делом, мы профессионалы. Thank you. Keep an old man from killing himself, will you? Professionals. Killing myself? Can't you pretend to have Мне some нравится, faith что in me, все Martha? озвучено. Это Especially in front круто. of these soldier types? Люблю такое. You do this, you'll get a nice discount at the shop. Assuming I still have a shop by the time it's all over. Well, go on then. А почему мы его видим? Фландер, беги ты первым. I done told you, don't come any closer. О, можем поговорить с ним. О, мы можем их просто... Как думаете? Будем драться или может просто на них накричать, и они уйдут? Такие, свалите отсюда. Я бы не отпускал. No way! Got these fuckers! Так, где там мистер Торопыга? I will gut you like a fish! А, ну в открытой там это. Started it, we'll finish it. Так,
Что-то еще все. У меня все плохо. Давайте так. Отлично. А, у него пулемет. Да я не забываю об этом, Фома, господи, ты чё? Где там тумбочка наша? Бам, раз. Бля, тумбочка просто шмаляет. Просто подбегает такая, ну. О, деньги, кстати. Ну, мы пострадали из-за того, что, так сказать, первый ход за ними был. Еще деньги. Так, мне кажется, Фоме надо полечить меня. Взлом 5. Когда вы там говорите, откроется респект? Привет, красавчики. Phew, boy. Thanks again for taking care of those Dorseys. Say, if you got hurt in that scrap, you should see a friend of mine, Doc Parker. He set up a clinic in the Arapahoe garage, just outside the city gate. And here, a little token of our appreciation. Деньги. Come on back after we reopen the shop. Окей, давайте заплатим за паренька. Знаете, проблему можно решить деньгами просто. What brings you here? Excellent. This is the cost in Colorado dollars. Первый раб. Он берет деньги, составляет для вас расписку, что-то помечает в потертом грозбухе, который затем снова прячет в складках своей мантии. This is irregular, but it is within my powers to grant you full custody of Austin Peace. Any further infractions he may commit are the Ranger's responsibility. I would recommend keeping him out of trouble. You should inform the boy. Best he hears the good news from you. Dozens killed by Dorsey thugs. Families taken hostage. How can you be dead? А, надо с ним поговорить, да? Извините, да, разножил. Not looking forward to what comes next. What? Are you serious? Слава возросла. You really saved my life and Слава! I get to be a ranger? Нет, ты еще не рейнджер. As soon as they let me free, I'm going straight to your headquarters. I'll do whatever you need me to do. Clean guns, scrub toilets, you name it. Thank you. Say thank you. Thank you. Маман. Так, я наложил пожарь. Что тут у нас? Да мы спасли. Фламбе там просто разматывал по щам. Он подошел, пэм-пэм-пэм, пэм-пэм-пэм. Как бы вообще размотал-то дерьмо. You Rangers are heroes. I'm gonna tell everyone what you did for my son. Thank you. Короче, я понял, что лучше всего, наверное, 3 навыка качать. Ну, то есть 1 боевой какой-то, которым ты оружие, и 2 каких-то еще.
ну, имхо пока. Я на самом деле, возможно, рановато об этом думаю, но мне кажется, что так более-менее оптимально. Кися. Если инты много, то можно 4. Так, ну что? Я предлагаю бахать сразу. Так, у тумбочки закончились сразу ходы. А ты стрельнул. Да ты задрал. Котик, котик, давай. На нахер. Так, тумбочка бежит. Комбо раз. Комбо 2. Ой, не надо. Не надо, мистер Фомье. Поберегись там. Ну ты двоих убил, в принципе, нормально, да. У меня левелап. О, очки талантов. Я вот это буду брать, обязательно. О! Теперь у меня есть... Интересно, сколько поблизости? О, бронеразведчик. Боевая винтовка, уровень 7. Блин, ну это... Наверное... Кто тут играет? Использованный кошачий лоток. И мешок кошачьих костей. Все берем. Импульсник. Блин, почему у меня до сих пор нет штанов?
Котик пошел покакать, но внезапно умер. Это печальная история. Вон, давай тебе дадим. Это что-то вообще без брони. Передатчик хрипит, затем вы слышите женский голос. What's the matter with you? Don't you know the city's on lockdown? I'm not opening the door to nobody. Go away. Go away. Робот-аниматроник. Стая бешеных собак. Ля, тут вообще всякое дерьмо. Собака Тяв. Дневник Троя. Компонент для изготовления. Маленькая книжица с обложкой, изрисованной членами и надписью «Дневник Троя». Нехер читать. Кто-то другим почерком приписал слово «му». Действительно, там члены нарисованы. Обнаружен рецепт. Загадочный предмет. А, нам нужен дневник Бренди еще. Дневник Троя. О! Осколочные гранаты. Ночной клуб. Place is closed. Rygo wants us to stand in the cold and make sure you know it. This here's Market Square. The Arapaho garage is just outside the city gates. My old friend Doc Parker set up a clinic there. Parker's the best doctor in town. Be a hell of an asset if you can persuade him to join the Rangers. Careful though. The doc is prickly at the best of times. And these are not the best of times. Шериф Лупинский. При вашем приближении шериф Лупинский, небритый, неопрятный мужчина, сдвигает наполовину выкуренную погасшую сигару в угол рта. I heard we had some new arrivals wash on in. Military types, they said. Can't really see the difference between you and the ordinary class of mercs. Don't take that tone of voice with the Rangers, Lupinski. Or what, Quan? You gonna arrest me? Fine, fine. What do you want? Что находится за этими воротами? It's the garden of the gods. Rocks, experimental farms. And now those fucking Dorseys. Nope. Sheriff Daisy's say so. No room for amateurs in this town. You hear? Jesus, no and fishes, Christ! That's a bomb under my stall, ain't it? Представь, мы подружимся с Лупински, станем хороши друзьями, будем пропускать по стаканчику вечерами, а потом его убьют, и мы будем мстить за Лупински. Папа. О, смотри, Фламик помогать. Oh, fish sticks. I'm gonna have to disarm that thing myself, ain't I? Holy mackerel! Better stay back from my skull. Those goddamn Dorseys dropped a landmine under it. Мы... Фламберг полезность. Мы обезвредили вину. Really? That's great news. Here's a little something for you. I'm back in business. А ты можешь с нами торговать? Блин, нифига себе, шанс попадания. Это же плюс 7% в итоге. Фламберга плюс 7% получается. У всех плюс 7, да? Хрена себе, я лидер. Welcome to the freshly reopened Taiwan Jones's Emporium. We have everything you need, just for the asking and, well, the paying. You didn't hear this from me, Franz, but word is there's still Dorseys all around the city waiting to jump innocents such as yourself. Be sure to stock up with me, yeah? I have no idea what you're talking about, Franz. Ah, you want to hear about the wide open seas. My trusty vessel, the wild waves crashing the shores? Well, sorry, chums. I'm just here to sell stuff. What would you like? No. No. Wish that I did, Franz. Born and raised in Colorado Springs. Me?
I've never even seen a fish in my life. Wondrous creatures, I hear. Sardinely. Рыб-селедка. Оу. Ля. А стоит-то все вообще неплохо. Бартер минус 3%, кстати. Но мы можем, кстати, продать всякое говно, да? Или нет? Или... Шеф Ламберг полезный. Вначале нет смысла, да. Единственное... Шлем Ротех. Я бы только, может быть... Я не знаю, просто у нас нету штанов половины. Я бы сказал, практически ни у кого нет. Кроме... Ну, они дорогие, конечно, все. Штаны есть только у двух. Но тут нет нормальных штанов. Типа вот только такие. Спасибо. А, подожди, там мы... Hey, chums! Welcome to Taiwan Jones's Emporium. My store has sardines. Я увидел кнопку «Продать хлам». Что это значит? Я что-то продал. Ну, видимо, всякое говно, типа помета и все остальное, да? Ну, если честно, мы немного заработали на хламе. Не, ну, вот хлам не продается. Видимо, продается другой хлам. Всякие параши, типа, которые мы набираем, лотков там и все остальное, типа. Иногда хлам нужен по квестам. Да, собачий помет ушел точно. О. Джимми Боб. Snapping Jimmy Bob's still standing. Dorsey's or no Dorsey's. You think a little raid would stop snapping Jimmy Bob? No siree. Oh, hey! New faces? Let me know if you need to restock. I hear there's still some Dorseys in the city. Окей. Oh, that's my prized possession. A genuine pre-apocalypse, fully functional microwave. I can cook up some truly gourmet delicacies with it. But the damn power got cut in the fighting. It'll take the city weeks to fix it. That's snapping, Jimmy Bob, thank you. Во второй части, если не путаю с другой игрой, был текстовый квест на рыбу. Тебе пытались рассказать, что такое рыба, какие у нее сильные лапы и густые усы, а ты должен был вспомнить, точно ли у рыбы 4 лапы или всего 2, и не усы, а жабры. А может, и не во второй был. Слушайте, знаете что, когда вы говорили там респект возможен будет? Ты хавку продаешь? О! Прикольно. Did you see the Dorseys almost blow up the stat? Welcome to Mary Milkteeth's Morning After Mart. If you did some things last night that you wish you hadn't, I got you covered. I can clean you up, sober you up, cure your ills, and get you ready to face the new day. Or maybe you got banged up in the Dorsey raid. I can help with that too. What do you need? Just a simple humanitarian who saw a niche that needed filling. Now, are you buying or are you talking? Here you go, children.
Salvation is at hand. Час нытья самой. А вот мое время никакого респекта не было. Проходили тем, что создали, как создали. Не то, что нынешняя молодежь. Совершают ошибки, вместо того, чтобы на них учиться, жмут волшебную кнопку. Тут не совсем сброс, просто ты можешь персов пересоздать. Вообще прям с нуля, что ли? У них первый левел будет или что? Так, понятно, у этой медикаменты. Как будто бы неплохо. А, подожди, с предыдущим ничего делать? Не, ну ладно. Теодорик Кюри. Ah, hello there. The name's Theodoric Curie. Theo for friends. I need to work on these gate hydraulics, but I always have time to answer some questions, if you're here to learn about our wall. I am the humble son of scientists. My mother and father were on a mission to pursue the possibility of cold fusion. Imagine nuclear reactions at room temperatures, making it safe for everyone. Okay. Sadly, they are gone, and my efforts to follow their work has been stymied by immediate dangers. Perhaps one day, I'll have the time to devote to such a monumental achievement again. It's simply your standard concrete barrier with Tesla-styled electrical deterrence. Not an absolute marvel of what could be done, but sufficient for the task of keeping out enemies. If we had oil to power the generators, you'd see the glorious effect of thousands of volts of electricity arcing across it, deterring would-be attackers from approaching. Such a pity. Believe me, I understand. Thank you for stopping by, and good luck out there. Back to the wall. Я, знаете, я просто думал, что все такие классные и сильные. Я решил, что, видимо, это моя роль быть лохом с ремонтом тостеров. Понимаете, все остальное, ну, как бы, все остальные крутые, а я такой, типа, ребята, тостеры, ремонтируйте. Сигара элитного бренда Брайга Большой Вегас. Накладывает эффект резкости. Шовный набор. О, это наш кадьяк. Кстати, нифига себе. Не, я понял, что у меня взято, но я думал... Было бы круто, если бы я их не брал. And so what if she does? It just means I gotta work harder. Ain't no shame in that. I'm gonna remind you that you said that. Несмотря на годы, выглядит мужчина впечатляющий. Широкие плечи, мощная шея, волосы у него заплетены в тугие белые косы. Hey, Jimmy. Glad to see you're okay. Dorsey's didn't get this far? Nah, they didn't bother with us. They were after folks wearing badges like yours. I would have shot those Dorseys dead if they'd walked in my garage. Haven't seen your friends before. If you folks are looking for help with your vehicle, you've come to the right place. This is the Colorado Springs Arapahoe Station. We got stations all over Colorado, mostly for fixing and supplying our own fleet. But we fix vehicles and sell parts to anybody. Mm-hmm. I'm the manager, Jimmy Longhaul. That's my crew over there. You need any repairs or alterations to your ride, they're the ones who will put it all together. Best crew in the business. Yeah? Oh, that's Doc Parker. He needed a place to set up his clinic, and we had the space, so... Good thing, too. Those Dorseys hurt a lot of people with that little raid of theirs. We brought as many as we could in here, and Doc's been patching them up as fast as he can. Only got 2 hands, though.
The best in Colorado Springs, no lie. He was the patriarch's personal physician for a while. Took care of all the hoity-toits in Broadmoor Heights, too. Kind of pissed us off at the time, actually. Nice Arapaho boy taking care of the hemorrhoids of the 100 families and turning his back on his own people. Came home in the end, though. Remembered who he was and set up his clinic here. Been serving the working people of Colorado Springs ever since. Co-workers, not employees. I only give the orders because I take the orders, get me? Anyway, Fastback's the old one. Been with the station almost as long as I have. Wrench, the tall fella, thinks he's a heartbreaker, but he's the most sentimental sap you'll ever meet. And Pacer's our newest recruit. Don't mess with her. She's 10 pounds of attitude in a 5-pound bag. At the moment, yeah, I guess so. Driving and wrenching has kind of become the Arapaho brand. We pride ourselves on being the best mechanics and couriers in the West. О, господи, как тут много диалогов. We mostly live on the road. The people of the convoy, some folks call us. And we've turned that way of life into a business. Arapaho service stations, Iron Thunder logistics, Arapaho caravan protection, and so on. While other folks were eating each other in the suburbs or fighting over mansions in Broadmoor Heights, we kept to the wildlands and didn't come back until civilization had reestablished itself. And when we came back, we came with services people needed. Transportation, protection, and repair. Been living well ever since. Sure we do, if they're good enough. Takes a lot of skills to be better than an Arapaho, though. Anything for your vehicle. Have a look. Ух ты, набор инструментов. Гудок. Как слышь, братиш, прием. Самоходная гаубица. Стреляет ракетами, кстати. No time. Car's a lot like an old dog sometimes. It won't learn new tricks. Кажется, этот человек не испытывает сильной боли, но он пристально смотрит на свою ногу. Сквозь ногу торчат белые обломки кости, у него множественные переломы. Это для него может плохо кончиться. Мы могли бы спасти ему жизнь, использовав один из хирургических наборов. Что, будем спасать? А у нас есть хирургический? Да. Jumped out of a building to escape the Dorseys. Didn't count on the ground stopping me. My leg! You said it! That crew'd be lucky to have you. Still hurts like a bitch, Well, but we'll maybe see. I'll actually walk again. Hopefully, nothing will go wrong. Feeling better by the minute. You saved my life. Обильно кровоточащий. Пома, спасай людей. Мужчина сидит, стиснув зубы в луже собственной крови, прижимая ладонь к животу. Между обрубками пальцев торчат наружу внутренности. Без помощи он долго не протянет, но если вы используете один из своих шовных наборов, то, вероятно, спасете ему жизнь. Давайте, ради людей, мы же рейнджеры. Да? Да. You closed my wound. I won't miss staring at my own gods. Эмбер. Ну ладно, спасли мы тут чуваков. Короче, спасибо мистеру Фоме. Крепкий мужчина в лабораторном халате явно устал, но торопливо бинтует окровавленную голову девушки, находящейся без сознания. Hey, Doc.
Quan, hope you won't take offense, but I've got no time for niceties. Dying people take precedence. Understood, brother. Так мы всех это полечили. Он показывает на раненых, лежащих неподалеку. They're in bad shape, and I don't have the time or tools to save them. А мы уже их спасли. Thank you. The things I need most are a suture kit, an injury kit, and a medic pack. Got that? These folks are literally dying on us, so don't fuck around. Мы уже принесли. Great. Then get started on those patients. What now? Finally. Get started on those patients. Я уже сделал, подожди. Long as you don't mind if I keep working while we talk. Ну, я так не умею работать, мистер Фома. But I'm afraid I don't have time to tell you the real story. Так, ладно, подожди. Good luck. Feeling better by the minute. You saved my life. А, надо еще здесь вот. Женщина едва в сознании, ее тело сплошное месиво из синяков и рубцов, но она хотя бы дышит. Можешь использовать один из своих медицинских наборов. Окей. А, ну это вообще изява. What's going on? Did you patch me up? It still hurts, but way less than it did. Thanks. Thank you. Would have bled to death. What now? Good. Thank you. Стетоскоп. 1 second. А, стетоскоп, господи, стетоскоп. I know I've asked a lot of you, and I'm grateful for what you've already done. But I need one more favor. You see this girl? О. She was shot in the head, but there's no exit wound. The bullet's still in there. I need to keep constant watch on her, and I need cleaner, safer facilities to do it. If you let me use the facilities at your HQ, О, да-да-да. I'll do anything. I'll work as your doctor. I'll fucking juggle for you, Rangers. I just need to save her. What do you say? Добро пожаловать! Thank you. You've saved her life. And mine. Need anything before I get my stuff together? Слава возросла. Машины чистить умеешь, на механик Of нужен. course. Let's have a look. Good luck. О, мы похилились. Фома! И левел ап. Так, что тебе качнуть-то? Здесь 1 очко. Координация принята. Блин, ну на самом деле предлагайте стрелковое оружие 7 подождать. Ты уверен? Подожди, ну смотри. На стрелковом оружии 7 просто за пистолеты. Как будто бы, может, еще один левел подождем. А сколько тут вообще левелов, Кап? Мы 4-й, а это начало игры вообще. 20, что ли? А ты не можешь. У тебя 5 очков навыка на уровень? А, 35? Ни хрена себе! О май гад! Ладно, давай, ну давай железную задницу, давай.
Как хочешь. Ну я бы талант... давай... Шесть у тебя даже. У тебя 6. Да, давай тогда талант оставим. Вот. Возьмем потом на следующем левеле. Что скажешь? В смысле, разрушение укрытий, что ли? Да, мне кажется, это фигня. Мне кажется, вот это тема. Мы найдем тебе однозарядник, и ты будешь бегать и уничтожать за 1 АП. А второй это осколочный выстрел. Стреляет патроном для дробовика, вызывающим кровотечение у всех, кого попадет. Наносит плюс 100% урона целям с поврежденной броней. You ever hear of car gardens? You mean where they grow these fine automobiles for our personal use? Don't get cute. Sorry. Can't wait to be done today. Gonna get my salsa on. A little bit of spit, a little bit of shine, a lot of prayer. Let's see. What's next? Так, это мы хорошо поговорили тут. Так, погодите. А, с коттерами не поговорили. Сидящая, корявая, как старый дуб, невысокая коренастая женщина смотрит на вас из-под шарфа. Ее глаза едва заметны на морщинистом лице. Не знаю. Да? No, you don't. Come back when you do. Until then, scram. Ладно. О, дневник. Бренди и Трой. История любви и дуэль дневников. Бренди, понедельник. Это Трой. Вот ведь лузер. Это ни в какие ворота. Никогда больше не заговорю с ним. Но только чтобы порвать. Потом я никогда больше с ним не заговорю. Трой, вторник. Что, черт возьми, это было? Бренди только что порвалась, но из-за чего? Может, из-за того, что мой пас перехватили во время игры с волчонками на прошлой неделе? А ладно, все изменится, когда мы будем играть с денверской сборной. Она поймет, что потеряла. Бренди, среда. Сегодня на тренировке устроила Трой полный игнор, а он даже не заметил. Трой, четверг. Еще один 10-ярдовый пас, бро. Эти деревенщины меня не остановят. Бренди, пятница. Как Трой поймет, что я с ним не разговариваю, если он не разговаривает со мной? Трой, суббота. Кто самый ценный игрок решающего матча? Да, этот парень. Этот парень, в смысле. 5 удачных передач и ни одного перехвата. Посмотрим, как Бренди это проигнорирует. Бренди, воскресенье. Я снова строим. Разве я могла позволить другим девчонкам его заполучить? Они буквально кидались на него после решающего матча. Пришлось простить его за тот засос, который он поставил прямо перед церковью до прошлой недели. Мы поцеловались и помирились. Вот только он поставил еще один засос прямо перед церковью. Фу, я окончательно с ним порву. О май гад. Скорее вестерн, чем вестсайдская история. Подождите. А, у Фомы типа талант висит. И нормально.
Вот здесь у нас нет ничего. Get your Colorado Patriot here. How does it feel now? If it's too dangerous for you, Marshals, maybe I should go in there myself. Sheriff Daisy! Sheriff! Miss, please. I've had enough of this. Why won't you people do anything? Ah, Marshals. Finally. I was beginning to think you were never going to help. Hold on now. You aren't Marshals. Наконец-то нормальное чтиво. Ruffians. Are you here to see the sheriff? Well, I'm first. I've been waiting here on tenterhooks for an hour. Шпану. Forgive me. That was unkind. I am under considerable duress. My family has been kidnapped by those no-good Dorseys, and the Marshals will give me no answers about their situation. They won't even speak to me. I must know how the sheriff intends to rescue them. And when. Посмотрите на этот ковер. That may be, but my family is one of the leading families of Colorado Springs. We have been longtime allies of the Patriarch and supporters of all he stands for. Surely that should be given some consideration. Someone let the Dorseys into town, and the savages have taken my family hostage, along with a good many others, and retreated to the Garden of the Gods. I came here to demand that Sheriff Daisy immediately mount an expedition to save them, but her marshals keep putting me off. No good traitors, that's what they are. Used to be 100 families, like us, but rotten. Backstabbers, every one of them. At least that's what my father says. They rebelled against the Patriarch before I was born, and were driven from the city. I was always told they were dead and gone. It seems I was misinformed. Well, you look capable enough, but I don't know you from Adam. Why, you might be robbers or bandits. No. Thanks all the same, but I think I'll continue to wait on the proper authorities. Frustrating though that may be. Sheriff Daisy, I will not leave until you speak to me. А меня пропустят? Вот не хватило мне, так сказать, взлома 4. Шериф Дейзи. Шериф статная высокая женщина с сидеющими светлыми волосами и сталью в улыбке. Well, now you must be the Rangers. I'm the sheriff around here, but you can call me Daisy. Old Saul tells me you're a bunch of badasses, and I ain't one to turn away a badass, especially at a time like this. I reckon you already heard all about the Dorsey raid, so I won't bore you with the details. Suffice it to say, we whooped 'em good, and the survivors are holed up in the Garden of the Gods with a bunch of hostages. Thing is, I lost a lot of marshals. My boys and girls are tired and beat up. You want to make some fast friends around here? You could go into the garden and speak to those Dorseys for us. Maybe find out how the hell they got into the city in the first place. And by speak, you mean shoot the everlasting shit out of them and save those hostages, right, boss? Quan, I hear you're some fancy liaison. Нормально, да. Old Saul taking my people without even asking? How dare he? Anyway, yes, you rascal. That's exactly what I mean. But question him first, you hear? Ma'am, yes, ma'am. That girl, you think I ain't heard her yapping?
but I got a couple of 50 other people yapping at me too. Tell you what, though. Her people are 100 family folks from the fancy side of town, so they got some pull. You can do me a big favor and kill 2 birds with 1 stone if you take little Miss Wesson with you when you go to save them. О, офига, можно взять с собой? In fact, I'm gonna insist on it. I need that girl out of my hair. I'll let Lipinski know you're bringing her along. He won't let you into the garden without her. Don't worry. She knows which end of the gun the bullets come out of. Go in there and kick some ass, Rangers. I'm not sure why the sheriff didn't assign me marshals, but, well, beggars can't be choosers. I am the Miss Wesson she spoke of. Lucia Wesson, daughter of Percival Wesson and Maria Reyes of the 100 Families. As Sheriff Daisy told you, they and some of our neighbors were taken hostage by the Dorseys, and I mean to free them. Давно 2 семьи жили в мире, но Смиты решили отделиться от Вессонов. It's a project of the Ward family, a showcase for their know-how. They grow food there using the latest technologies. Colorado Springs leads the world in science. But there are plenty of places to hide in the garden. The Dorseys could be laying for us anywhere. We shall have to be cautious. Не верим. Съедобное растение. Certainly. My father taught me to shoot almost before I could walk, and I'm the best shot in the city. Oh, it's true. She's a prodigy, all right. Also a pain in the ass. At last. Смотри, какая у нее шляпа, и у нее есть револьвер Лусии. Ну, нормально. А вот есть какая-нибудь броня для тебя? Фома, первая помощь тебе. Забей на все просто. У тебя вот стетоскоп. Первая помощь +1. Оптический фонарь. А, у него шкрит, да, у него шкрит понижен. Dorsey lives. He'll kill you all. Death to Buchanan! Death to the 100 sticker! Здесь же выход, да? Marshal Lipinski should be out front. Much as I'd love to shoot the shit with you tryhards, Sheriff Daisy said to let you go on in. So, go on. Give them Dorseys some hell. Marshal Lipinski, I expect you to moderate your language in the presence of a young lady. My apologies, Miss Wesson. I meant no disrespect. Best of luck to you and your companions here. No room for amateurs in this town. You hear? No room. Ой. Все, я хочу уже драться. Я задолбался говорить, у меня же голова заболела. Just came up from the city. Come in. This is Bellamy Ward. There are Dorseys all over the garden. I'm pinned down on a high ledge. Can you reach me? Oh, thank God. I'll
long as it's safe. Hey! You on the ledge! Hands up! Oh no. They found me. Курица. Невосприимчивость. Понял. Пистолет-пулемет. Подожди. А я что? У меня 3. Что я лох. Ну, все так. You don't want to do that! Oh, yeah? Why not? I've got this whole place ready to blow, that's why! Hey! Where did you come from? Back the hell off, or you're dead! Бросать свое долбанное оружие. They're right about the food and the ammo, cousin. And I don't think Nelius is coming back for us. Fine, we'll just put our weapons down, okay? Nice and slow. I guess the deluge ain't coming today. We'll go quiet, just don't give us to the marshals, please? This is Ranger HQ, reading you loud and clear, November 1. What's your status? Мы арестовали нескольких Дорос и пришлите людей забрать их как можно скорее. Во второй части контейнеры могли быть заминированы, и тогда надо было проходить проверку взрывчатки, могли быть закрыты, тогда взлом, могли сигнализацию включать, тогда другой навык. В общем, опасно было в мое время открывать контейнеры или даже подходить к ним. Ой, мы Дорсы к себе забрали. Молодой джентльмен испачкан грязью и дрожит от холода. В его широко раскрытых глазах читается потрясение. Oh, God. Did the Patriarch send you? I'm sorry. I need to warn you. The Dorseys are gathering up ahead between the gateway rocks. Bellamy! Bellamy, look at me. Have you seen my family? Are they here? Бесплатные рабы подъехали. Халява. I thought you were with your family. Oh, thank God you're not. Thank God. They went up ahead with their hostages, but... Lucia, I heard gunfire and screaming. You need to be ready for the worst. If they've done anything to my people, I'm going to end them all. Please do. I'll tell whatever I can to help. It's not much, but... God, no, I was stalling for time. If I had a few hours and the right chemicals, though, I could have prepared quite a surprise for them. I think they took everyone to their camp, just past the gateway rocks. What about my family, Belle? Last I saw them, they were all right. They were scared and a little banged up, but they were still alive. My name is Bellamy Ward. I'm a scientist. I invented the solar collectors and experimental farms on top of the rocks. I was calibrating the solar arrays when the Dorseys came through here, herding their hostages with them. So I hid up here and kept out of sight. They're savages. Animals. They beat those people. Laughed at them when they begged for their lives. The kids were screaming, so they beat them too. Then they dragged them all further on, toward their camp. Нет Saved my механики. life. I won't forget it.
Ящик с оружием. Ловец хулиганов. Уровень 9. Автоматический дробовик. Ля, Фома. Ты видишь это дерьмо? Но требует патроны для дробовика, не колья. А у нас их 30. Ох, ни хрена себе. Да. Потоковый удар. Извини, я часто нажимаю, я знаю, тебе это не очень нравится с Фоманом. Я люблю понажимать. Евангелие от Ника. Нет, не от того Ника, а другого. Кролик. Хорошо, что тут бездонный инвентарь. Механиков нет. Это печально, потому что тут, видимо, много всего. А можем просто... Кламберг, давай. Питание везде требуется. Там что-то было интересное, по-моему. Тест Беллами номер 110. Пленочная кассета. Right. This is Bellamy operational test number 110. I've adjusted the angle of the solar collectors by 3.12 degrees to improve the energy transmission from the photonic amplification lenses. I've also attached a more sensitive voltmeter to the test panel, so I can hopefully get a more accurate reading of the conversion rate. Everything's set. Here we go. The photon amplification lenses are operating at 60% ambient light, approximately what we would expect on a typical day in Colorado Springs. Checking the voltmeter now. Yes, it's working. Energy storage is 12% above norm. This is better than I hoped. Now, if I can get the storage rate up to 25%, we'll have surplus power running into the batteries each day. For the first time since the deluge of fire, Colorado Springs will have all the electricity it needs. I can't wait to show this to Theo and Megan. They'll be so excited. What? Пусковое устройство «Замерзший хорек». Тип боеприпасов «Замороженные хорьки». What the fuck? Замерзший хорек. Боеприпасы. Из истории Кумите. Постоянно увеличивает параметр рукопашной на 1. Лять.
Камень в оправе. Подожди, изготовление. Замерзший хорек. Погодите, а что нужно, чтобы юзать эту фигню? Чудная наука. Блин! Черт! Замерзшие хари. Камень в оправе. А, подожди, камень в оправе, ты прав. Камень. Фокусированный кристалл. Фокусировочный кристалл. Судя по виду, этот высококачественный кристалл способен направить куда надо мощнейший поток фотонов. Все, спасибо, Фома. Я начинаю догонять, как эта игра работает. Лиса, кстати. Когда я начинаю догонять... Ой, нифига себе. Я сразу хочу заново начать. Ну ладно. Бурс. Ну что, Фома, влетаешь? Ага. Что-то, мне кажется, мы плохо влетели. Я попробовал. Обнаружение — это плохо. Кто бы мог подумать? Отлично. Я думаю, Фома должен влететь... А, нихера. Я призвал вас! Плюс 2 очка действия всем. Повелитель зверей. Ну чё, дробовик, там граната пошла. Промах. Да господи. Фома, иди нахер. Ну, в смысле, да, иди нахер. Я знаю. Но просто он был самый ближайший, я хотел с тебя начать. Вот и все. Скажем так, взрывчатка эффективнее дробовика. Но она дороже. Это факт. Я знаю.
Фламберг танкуй. Ой. Раз. Два. Три. О, подождите. А, тут кулдаун есть. Ля. А я надеялся. Ой. Ой, кислотное месиво. Охотник на кабанов. Снайперская вторая. Блин, классно. Патроны хирургические. Блин, прикольно, только у нас никто не может. О! Штаны. Украшение волчий череп. Ура, у меня есть штаны. 3 силы. Подожди, что значит требуется 3 силы? У тебя же... А, у тебя 2 силы. Во! Всем армор, по крайней мере, будет. А, фига, Фламберг вкачался. Блин, Фламберг, что тебе качать-то? Ёшкин, Макарёшкин. Я понял, почему... Хотя нифига не понял, почему харизма нужна. Может, силу ему вкачать? Или координацию? Когда низкая избалованная богатейка сильнее здоровенного мужика. Ой, скорость. Надеюсь, он не это... Может быть, взрывчатку? Или бартер? Кстати, забавно, что пишет члены группы. Вот взрывчатка только у Фламберга. Смотри, Фома. Талант у Фламберга. Шанс крита рукопашного увеличится вдвое. Нет. Это не то. Блин, это круто. Да-да-да, он как бы при этом... Ну, вы поняли. Но у него град ударов прикольный. Стоимость атак рукопашной снижается на 1. Ничего себе, но только требуется 10. О, взрывчатка. Сапер. Утилизация бомб. О. Вот это, кстати, утилизация бомб интересная. Типа, если мы обезвреживаем мину, есть 33% шанс получить гранату. То есть мы из мины получаем гранату. И это прикольно. Дальше что там? Минометный взрыв. Высокая мощность.
Ну, вообще, мне кажется, что вот этот талант с вот этим талантом вообще офигенно работает. То есть ты подвигаешь, бьешь, и комбинация в 10 очков. Ладно, давайте таланты подождем Фламберга, он скажет нам. Массовое захоронение там. О, ну наконец-то я смогу. Стать мистером Фомой номер 2. Забавно, а почему? А, не могу. Фома, мы с тобой не сильные ни разу. Подожди, а ты можешь? Да. Молодец. Массовое захоронение съедобных растений, что крадутся по лаборатории, кусают за жопу. Блин, осколочная граната стоит 96 хлама. Вот это да. Согласен, очень дорого. Знаете что? А я отдам Фламбергу шлем. Пусть у него будет армор. А я так... В целом мне и так норма. Фламберг будет у нас впереди. Anyway. Из ямы доносится вонь обугленного мяса и сжёного волоса, дымящиеся тела, скорченные агонией или посмертным мышечным сокращением навалены друг на друга. Трупы невозможно опознать, но, по-видимому, среди них есть и взрослые, и дети. Взгляд Лусии устремлен на тела. Лусии, господи, Лусии. Повелевшими пальцами она стискивает рукояти оружия и дышит часто и неглубоко. Отойти от ямы. Ну, на самом деле, подойти. Курица-киборг! Блин, дрессировщик нужен. Ну, коктейль Молотова, кстати. Игра сохранена сама. Кто-то есть. Исаак Рид. Безупречно сидящая одежда этого юноши сшита по последней местной моде. Он поднимает руки над головой и начинает явно подготовленную речь. On behalf of all of us here, I want to offer our unconditional surrender. As proof of our goodwill, I want to tell you that the culprits got into town with help from Farron Brago's organization, and... Isaac, how could you? How could you throw in with these people? How could you let them take my family? Where are my parents and my little brother? They're in the grave you passed on the way here. They didn't suffer, Lucia. I promise. О, Господи. Baby, look, I didn't mean it to go this way. I tried to stop them. I really did. I begged. Stop talking right now. Вы что, детишки, помогали Дорси? Просто расскажи, почему те люди погибли. It was Nelius Dorsey. He went looking for your family, Lucia. Your family especially. That's why I got you out of your house before the raid. I didn't want anything to happen to you. You didn't want anything to happen to me? So you let savages abduct and murder my family. You knew what they meant to me. You knew what their loss would do to me. But you're still alive, Lucia. Don't you see? You're still alive, and that's what matters most to me. Farron Brago's gang helped them get into town. I don't know how or why.
And I overheard Nelius say something about Liberty Buchanan, the Patriarch's daughter. Mm-hmm. I think she's going to attack Colorado Springs. It sounded like she's gathering an army out in the plains. Something way worse than the Dorseys. He escaped. He took some vehicles and headed west into the mountains. I don't think he was planning to come back. We've been under the Patriarch's boot for 50 years. We say that the 100 families are in charge, but it's really just his family. Just him. I know you must think I'm a fuzzy-headed idealist, but this society's sick. It needs to change. I have heard enough. If your betrayal of my family was not sufficient, your treachery here most certainly is. In the name of the Patriarch, I sentence you. О, Господи. Please, Lucia. I did this for you. All I ever meant was to help build a better world for you. For all of us. I can't tell you how much I regret. Please don't kill me. Please. Стой, Луся, есть лучший выход. A better way? I can't think of one. Not after what he did to my family. You want to let him walk away from what he's done? I have justice right here in the palm of my hand. I am more than happy to mete it out. I would be delighted to be its instrument. Луся, закон тебе не принадлежит. Ты его даже не представляешь. Это наша работа, и мы его арестовываем. Через некоторое время Лусия опускает оружие и отводит взгляд, по ее щекам текут слезы, Господи. Thank you. Come in, November 1. This is Ranger HQ. We're getting reports of shooting in your last known location at Garden of the Gods. What's your Так, status? чё его, куда? Over. Может, их Дейзи отдадим? Лусия нотло, ай мало. Давайте Дейзи отдадим. Хотя... Да, давай Дейзи. They'll be happy to hear that, Team November, as am I. Good job getting those some bitches. Over and out. Обрез. Фома, тут тебе все это падает. Угу. Да? Я понял. Это надо было в обратную сторону делать. Мы должны были здесь пройти, убить волков, потом пойти сюда, вставить линзу. Короче, здесь поджечь чуваков. Ну ладно. Ну, в обратную сторону, чуть-чуть. Ну, Фома, видишь, тут не получается стрелять так. Поэтому стреляй так просто. Господи, какой же я идиот.
Призыв. Фламберга так зацепишь. А так не зацепишь. Не знаю, на самом деле, надо будет попробовать. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, тут, мне кажется, просто единицу надо нажимать. Все, как будто бы. Ой, я в себя стрельнул. Это печально, потому что я потратил патрон. А патронов-то не так уж и много. Любопытная Люси, жуткая кукла. У этой милашки не будет промашки. Дает бонус всем членам отряда, восприятие +1. Термоусадочная граната. Чудная наука. Забавно. Да, если бы мы хотели чуть поумнее, так сказать. Но, понимаете, такие дела. Ну все, получается, уходим. You let Isaac live? After he gave aid and comfort to the enemies of the Patriarch, after he helped them kill my family, you let him live? Why arrest him when you killed all those others? What made him special? Кого мы там убили? Кого мы убили? Мы убили этих идиотов там, всяких охотников. Остальных мы не трогали. О, волков еще убили. Но я не думаю, что ты горюешь по волкам, если честно. Чё? О чем она вообще, блин? А, Дорси? Да, блин, ну, там же не Дорси были. Там были чуваки, которые типа, ну, мы там хотели. Я правосудие делал закон, пошел нахер. Ну да, типа. Maybe you have it right. If Что? I value my own personal feelings above the law, then I'm no better than a vigilante. Very well. I accept your decision to let him live. But the people who are truly responsible, Neelius Dorsey and Liberty Buchanan, I will bring justice to their doors. Will you help me find them? You can count on my guns every step of the way. Да, смотри, нормально. Of course. Good. You've got yourselves a bargain, Rangers. Она неплохо стреляет, у нее хороший урон. We should go after Neelius Dorsey first. Isaac said he headed west into the mountains. No doubt he plans to hole up at one of the old resorts from before the bombs fell. I don't think we're ready to face him yet, though. Neelius will be dug in, I expect, and he'll have all his best people with him. К тому же она в шляпе уже выглядит как рейнджер. Да. I thought she said she was gonna follow orders, not give them.
For now, we should head back to the sheriff. Извини, Фома, я опять кликаю как безумец. А подожди, а почему мы сюда не ходили? А, понятно. Закрыт для посетителей. Где там это? Dozens killed by Dorsey thugs. Families taken hostage. Either of you ever worry about getting hitched to a pillory? Hell yeah. I've always got a smell for the marshals. I think we should pull some marshals from Broadmoor. Put them here in downtown. I like you already, Rangers. I asked for a favor, and you came through for me. Not only that, but you sent me Isaac Reed and his trader friends. У него огненная винтовка какая-то. Seems to me that if somebody commits a crime in Colorado Springs, they should face Colorado Springs justice. I'm glad we see eye to eye on that. Yes. Some of my marshals weren't so sure about you. Damn right. It's in all our interest to keep this city safe. Шериф Патриарха. Одобрение, кстати. Now, before I forget, let me introduce you to Hope Emerson. She heard all about you coming to town and she wants to join up. Ain't that right, Hope? What? Pleasure's mine, Rangers. Ran the lockup in a little town called Amity on Colorado's Еще eastern один border. человек. Figured I could do the same thing for you at your HQ, assuming you'll be arresting people now and then. Amity got flattened by the scar collectors a while back, so Hope came west. Been trying to get her to join the marshals ever since, but she keeps turning me down flat. We have some differences when it comes to crime and punishment. But that aside, she's smart, honorable, and should be an asset to your organization. Ну, правильно, я считаю, что приезжать в чужой город и творить, как у себя дома, местные пусть разбираются с местными, да. Great. I'll head over to Ranger headquarters in a bit and start fixing up your brig. I can't think of a better way to serve than to ensure that our justice is fair, even to those who transgressed against it. So, back to business. Did you find out how the Dorseys got into town? Well, since you already dealt with Isaac, let's concentrate on Brago. I'll never understand why the Patriarch let that rat set up shop here. Been nothing but trouble, so him making a deal with the Dorseys doesn't surprise me in the least. In fact, I had a hunch he might be involved, so I sent my best man over to his nightclub, the Little Vegas, to search for a connection. А вот и надзиратель тюрьмы. Пущай выяснить, что там с тем любителем грибов и насекомых в камере. Да. Say, what if I asked you Rangers to go to Little Vegas and check up on him? And if you happen to find proof that Brago helped the Dorseys while you're there, well, feel free to cuff the bastard and haul him in. Угу. Take down Brago for me, and I'll make Зав sure арсеналом в штабе рейнджеров. gets the best equipped armory this side of the Rockies. Guns, ammo, armor, А то вдруг он маньяк-насильник каннибал. А еще технарь какой-нибудь. The marshal I sent to the Little Vegas is named Delgado. Family man and the best inspector I've got. Keep him safe, and I'll owe you another favor. Always a pleasure, Rangers. Level up! Блин, как будто бы я от интеллекта бы не отказался, если честно. Может быть, он наш будущий надзиратель, познает тонкость тюремного дела с другой стороны решетки. Я хочу взлом замков. Блин, конечно, это жесть. Да, нужен какой-то чел на интеллект, который, знаешь, модификацию брони и оружия будет делать. Ну, кстати, знаешь что? Ну-ка. Сила, координация, рукопашная. Рукопашная, снайперские винтовки.
Интеллект, наблюдательность, удача. Вот как будто бы снайперские винтовки — это какой-нибудь механик обычно. Ну, типа, у него интеллект в базовом вооружении. Я только сейчас понял, что на самом деле, когда ты выбираешь оружие, от этого и как раз твои параметры зависят. То есть ты выбираешь оружие с интеллектом. Соответственно, ты там берешь все, что на интеллект. Ну и так далее, короче. Только сейчас вообще это, блин, осознал. Чисто личный опыт. Я бы в начале игры качал полезные навыки на 4. Самая часто встречаемая проверка. Потом тихонько до 6 под конкретную задачу, а там уже и до 80. Видишь, как у этого все распределено? А у него что? У него автоматическое, да? Координация, наблюдательность, скорость. О, мистер Мейн Продакшн, здравствуйте. Так. Кофемашины. Все, я умею скрывать замки. Погнали! Ящик с гранатами как раз нам. Желтая снежная бомба. Рецепт. Носорог. Шеф, как я понял, будет с нами временно. Наверное. О! Немецкий огнемет. Неплохо. Поем. Came here for every class trip we ever had. Is Buchanan a man? Они макали зефирку в ее кофе, я уверен. Я сейчас включу кнопку. Ничего не сработало. Оружие патриота. Так, где-то здесь должно быть электричество. Работа с механикой. Слушай, ну как на русский переводится клеймор? Не знаю. Но это может быть именительное. Нет, я не знаю просто. Клеймор, больше глины. Это у меня собственно, так что никак, да.
Тут есть мины. Новый экскурсионный тур, версия 1. Greetings, visitors. My name is Junko Murayama, and it's my pleasure to welcome you to the Seoul Buchanan, Colorado Heritage Museum. You're about to embark on a journey through history as we share with you the people and events that made Colorado what it is today. Our new and improved animatronic exhibits will bring history to life as you learn about the rise of the patriarch, the unification of the 100 families, and their battles against the Monster Army and the Plains Gangs. The staff of the Colorado Heritage Museum asks that you do not interact with the exhibits. Ready? Let's go! О, дестабилизатор мозговых волн. Ох, господи. Оптилазер 9000. Требуется киборг. Человеческий глаз и лазерный обычно плохо сочетаются. Прямо как в данном случае, ведь этот глаз стреляет лазерными лучами. От этого противник может ослепнуть на один или на оба глаза. Он останется вместо одного из ваших глаз, для удаления которого используется лазер. А как можно стать киборгом? Я хочу стать киборгом уже. Что? Осматриваю витрины. Могут быть полезные штуки, сломанные тостеры. Палка африканского царя, копия, которую можно получить в награду за нахождение оригинала. Кнопка подрыва ядерной бомбы под штабом, неработающий ремонт, успех, работающий класс. Червяк в форме дегиди. Протокол передачи визуальной информации в организм животного. Не подскажешь? Что? Нет, не подскажу. Обнаружен рецепт, загадочный предмет. Так, хлам, червяк, контейнер странной формы, змеиная выжимка. Господи. Форма армии монстров. Консервированные бобы. Оружие предателя. Что там? А что там? О, какой-то... Какой-то. Жест. Раз тут музыка есть. Ну, вроде как... Блин, если была бы механика, было бы круто. Но механики нет. Банан меланхолик. Быть мягким такая жесть. Быть мягким такая жизнь. Жесть просто. Мозги в банке и банан меланхолик. Интересно. Желтая снежная бомба. Если бросить это в окно старика Карутерса, он неделю будет наводить порядок в доме. Или загнется. Мистер Рейслер, здравствуйте. Здравствуйте, господи. Здравствуйте, здравствуйте. Нужно желтых снежков. Ладно, давайте я сделаю желтых снежков. Так. Отлить на сугроб. Вы растягиваете ширинку и... Ой, он... Из этого желтоватого снега получается по-настоящему мерзкие снежки. Слепить желтые снежки.
Yes. Дайте еще желтых снежков. Отлично. Они есть. О, подождите. Главное, их не есть. Куда пошло электричество? Вы видели? Ну, пошло, 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 и куда-то сюда ушло. О! Нет, нет. Это фруктовый лед. Может быть, сюда? Что же может случиться? Отравление. This is Rosie Wong at the Sands Lux Apartments. The tap water's brown again. That's not really our department, Miss Wong. Can I, Then you go arrest whose department it is. I'm trying to run a business here. My tenants have a right to clean water. What? Yeah? This is the Sands Lux Apartments? Who's there? Fucking idiots. О, еще это... Еще снежки. А, можно зайти сюда. Маленький Вегас. Let's go. Так, что нас тут ждет? Маленький Вегас. Хозяйка. No fighting on the premises. What's your favorite song? Did you know that I know the DJ from way back? О май гад. О май гад. My dad was programmed it, so... Дискобот. I'm not sure it's smart. А что мне нужно сделать тут? No more gambling for me. I learned my lesson. Чарли Ноус. Этот мужчина встречает нас с улыбкой, но взгляд у него бегающий. Он старается не смотреть вам в глаза, на груди у него целая коллекция значков и медалей. Ah, it's you, Red Hats. I was wondering when you'd come to see Charlie Nose. Farron Brago's capo, leader of men, hero of the Battle of Two Buttes, savior of St. Elmo, and friend to everyone worth knowing. Welcome to Little Vegas. Много же у тебя титулев. All those and more. I have plenty to tell you, Red Hats. All you need is working ears and an open heart. Charlie is a friend to all, and all know Charlie. So what can Charlie do for you? Мы ищем человека по фамилии Делегадо. Elgato? What? Делегато? Come on, Charlie. You remember Delgado. Nice guy, family man. Way too good for the trash in this place. No way you could miss him. Oh, not like you, Marshall. You blend right in with the rest of us. Sorry, haven't seen him. Old Charlie would tell you. Шел за молочком, давай. Что за значки на тебе? You see this silver ram medal? You like it? It's my favorite badge. The patriarch himself gave it to me. Yes, sir, for saving his eldest son. Man, you should have seen the size of that snake. Snake! Ah, Mr. Brago's pride and joy. Our pride and joy. He founded this club after coming here from Vegas. Apparently, it emulates the style of Sin City, but I never saw that place myself. You want to talk to the man in charge? You'll find Mr. Brago upstairs. I'm the floor boss. I make sure our guests are happy and entertained, and that they don't wander into the back rooms. Why wouldn't I? Isn't that who you are, with your hat so red? Oh well, can't help you if you're confused. See this one with the skull? Sheriff Daisy gave it to me for dealing with a corrupt marshal. She was a beast, let me tell you. Must have had some kind of mutation. 8 foot tall with fists like bricks. But I gave her the old razzle-dazzle.
took her down. Razzle-dazzle. Dazzle? Is that what you call falling while running away from her and tripping her with your quivering ass? That worked, didn't it? She fell face first into a fire plug. Knocked her cold. I can? Did you mean, will you let us through? In that case, no. Jokes aside, Mr. Brygo doesn't let anyone into the back without his explicit say-so. And we take Mr. Brygo's instructions very seriously. If you want to go back there, talk to him, not me. Until next time, red hats. Бармен. Hey there. What do you need? Sorry, chums. Don't know anybody by that name. Can't help you. Loose lips don't get you far in Mr. Brygo's organization. So... No. Nope. All the best vices Colorado has to offer. Взбучка! Лучшее колорадское пиво для драк. Откройте баночку сегодня. Плюс 25% к урону в ближнем бою. О, ну потом у вас будет минус 2 очка действия на 60 ходов. Ля, Фламберг нахерачится, как пойдет в драку. А ну мы не пьем, мы на трезвяк. Having fun? Там трясун. Чем трясет? Fuck! Fuck! I'm so screwed! Like, totally. Totally. I went upstairs to get my shit out of the safe, but Boulder and his mercs took my pants and kicked me out before I could get it. No fucking way I'm dealing with that asshole again. But I need that stash or I'm dead. Can you help me? Not my drugs. Не мое. Mostly. I got deliveries to make. Rhino and Focus. 5 each. I owe a lot of money. I don't sell this shit and they'll kill me. Oh, God. Я не хочу там. Private party. Ладно, фиг с ним. We always have a time at Little Vegas. Even if I go home with red Little hot Vegas balls, brothel, it's friends. just like hell. Кукла Кен. Жигала проститутка. Sorry, I got off work a while ago. Кукла Кен. Лицо этого человека исполосовано, господи, шрамами, короче. При вашем приближении он изображает дежурную улыбку. Oh, hey, Quan. Looking for a good time, I assume. Sorry, Ken. Me and my friends are here on business today. Rangers, meet Kendall. Kendall. Colorado Springs' finest purveyor of sins of the flesh. Delgado. You know, that name sounds really familiar, but remembering is going to be hard work. The kind of work a man should be paid to do. Kendall, you predictable son of a bitch. Поговорим насчет сексуальных утех. I need serious cash. Any less, and it isn't worth the risk. Эх. Shit! I knew I should have asked for more. Эх, бартера не хватает. All right. Don't tell anyone I told you. But Delgado was sniffing around the club, asking too many questions about the Dorseys. Last I saw, Charlie Knowles was pulling him into the back rooms behind the bar. God damn it. Now Daisy's gonna want Brygo dead, and she won't take no for an answer. Rangers, you're not actually going to... Of course! Here at the Little Vegas brothel, we offer a royal flush of ladies and gentlemen of the evening.
There's the lovely Ten of Hearts, the handsome Jack of Hearts, the imperious Queen of Hearts, the mighty King of Hearts, the unsurpassed Ace of Hearts, and, for those of you who like it weird and wild, there's the one and only Joker. Joker. So, pick a card. Any card. Спасибо. My pleasure. Just one thing before you go. If you do decide to indulge, you pay the escorts directly. Not me. Okay? Have fun. Так, о, карты. Интересно. Червоный король. О май! Крест Святого Андрея. О, шкафчик можно залутать. Let me see the rest of you. You'd look so good. Так, тихо. Тихо. Come over here. Ой, блин. На голову посмотрите просто. When I'm finished with you, you'll be... Ля просто. Так, подождите. Want to see what these muscles can do? Ой, фига, тут просто импульсник. Hail to the king, baby. Time to get sweaty. You ready? Let's do this. Yeah. Ну с десяткой все просто. Feel the burn. Shoulder press. 1, 2, 3, 4, 5. You know you love it. Oh, sweetie, everyone has nerves their first time. Let's try again. Slowly this time. I know how to do it. I just don't feel like it right now. Hey, who the hell are you guys? Мы рейнджеры, дальше мы сами молодцы. Ладно. Yeah, well, I was just leaving. Thanks, Ace. I guess. Соберись силами, дело мастера боится. Bite me. I'm out of here. Fuck. Come back anytime, Benji. School's always in session. Женщина в постели поворачивается к вам. I know you like what you're looking at. Эта женщина очень хорошо выглядит для своего возраста. На ее алых губах играет заговорщическая улыбка, будто предназначена именно вам. Она раздвигает и снова скрещивает ноги, приковывая ваш взгляд к тому, что между ними. And for a small fee, I'll show you things you had no idea you wanted. Strip and get ready to take notes. You'll want to remember the things I show you. Что, мы будем качаться? You're going to get an A for effort. Тут я что-то выбираю. Come back for my apple pie anytime. Туз в рукаве. У Фламберга туз в рукаве. Блин. Ладно, валик из пены. Так, погодите. Джокер.
Gracious. Do people actually want to... Disgusting. Слушай, ну не прикольно тут. Oh, hi. Aren't you a sexy little thing? This is my first time. So, how do we do this? Do I just... Oh! Whoa, okay. Take it off? On my knees? Okay. Oh God. По красиво убранной комнате прохаживается козлик. Он выглядит спокойным и приятно округлым. Когда вы встречаетесь с ним взглядом, он подскакивает к вам игривым, пружинистым шагом. На шее у козлика висит ведерко, на котором сделана трафаретная надпись «Джокер, $10». Так, положи деньги в ведерко. Как только вы бросаете в ведерко требуемую сумму, козлик издает довольное блеяние и поворачивается, соблазнительно помахивая хвостиком. Что у меня там? Пробивание плюс 4. Кто теперь в курятнике главный? Да. Thought you couldn't work tonight, Darlene. It's fine. I got a sitter. Not your ex, though. He'll drink all your liquor and sell it to scar collectors. Oh, hell! Yeah! Little Tammy from next door. She'll still drink all my liquor, but Zach will be safe. What are you runts doing in О, here? Болдер. This is a private party. Мужчина огромный, страшный и воняет, как сортир на винокурне. Стоит, пошатываясь. Кто ты такой? None of your fucking business. Oh, they're mercs. Happened to be in town when the Dorseys attacked, so we paid them to help us out. Nice to see him putting the Patriarch's money to good use. Defending Colorado Springs and beating those toothless shit-kicker Dorseys to a bloody paste. Local 168! Let me hear you! Woo! Правком 168. Я не хочу пакет. No, you ain't getting off that easy. The local 168 don't like being spied on. Or talking to pissant little runts like you. What we do like is fighting. And that's what this party's been missing. Ain't that right, crew? Фламберг. Погнали. So let's go, runts. It's time to dance. Мы не деремся, мы убиваем. Лучше не начинай, если не хочешь оказаться на кладбище. Hey, now, hold on. We was looking for a throwdown, not a gun down. We don't get in killing fights. Unless somebody's paying. What was it you wanted again? Maybe we can help you out. Used to be a union. Scrap Miners Local number 168. Organized when we was working the yard in Steel Town. Pay was shit, conditions were brutal, hours were criminal. So we unionized. Smart, right? Not so much. Boss Markham sacked us and hired a bunch of refugees to take our jobs. So we had to find a new way to make coin. Decided we could use our muscles for fighting just as well as mining, and reformed as a mercenary company. Local 168. Best there is, if you can afford union rates. Yeah, we saw him. That Charlie Nose fella? Dragged him into Блин, the могли back бы сюда rooms зайти, behind не the платить bar. ничего. Then do it and get out. Just be quick about it.
Good. We got drinking to do. А, вот и сейф, кстати. Понятно. За мной едут, кстати, извините. Ну ладно, $100 мы могли бы тут сэкономить. Alcohol's nice, but it's the company that makes this all. Wanna buy me a drink with all that coin you're throwing Же around? компьютер. These stairs lead to Mr. Brago's lounge. He said I should let you guys through. But don't even think about messing with that computer. Fuck. I got one job, and that's guarding that computer. And if you was to mess with it, well, that would be a very bad day for you, my friend. A very bad day. That is the computer that controls the ventilation system. And I have to guard it because it's broken, and there could be real trouble if anybody said it wrong. Mm-hmm. Big trouble. If you set the fan to off and the heat to max, which isn't supposed to be possible, but right now it is, the furnace could catch fire and burn the whole place down. So I'm not leaving my post for anything. Well, maybe if a fight broke out, I would. But nobody would be stupid enough to start fighting Mr. Brago's place. Если бы мы там дрались, он бы прибежал сюда. Ах ты ж. You're not gonna say I said any of this, are you? Ладно. Нам нужно как-то сюда проникнуть, да? Вот есть рядовой парц. Она, точнее. Target acquired. Weapons hot. Cleared to engage. Ну, да, жечь, конечно, не очень прикольно. Ugh, so gaudy, so ostentatious. Прикольно, смотри-ка. Теория G-стрингов. Меткий стрелок, долгий срок. Ranger. Ah, Rangers, what a pleasure. I heard you were in town. It must be, what, 20 years since we crossed paths. Not that any of you would remember that, of course. You were probably just kids when Vargas and Angela Death and the rest helped me save Vegas. And I hear we have you to thank for Cassidy's for Claudia's being back in business. My capos and I thank you. If not for Cassidy's, we'd have to settle for second-rate suits from the bazaar. But I'm getting ahead of myself. I'm Farron Brago. Welcome to Little Vegas. My recreation of the glories of the town we lost. Perfect, isn't it? You haven't heard the story? Hey, I'll never forget it. 20 years ago, Vegas was being overrun by robots. A nightmare. Then Angie and Snake and their squad showed up guns a-blazing and saved the day. Heroes, every one of them. Helped me consolidate control of the city, too. Of course, 15 years later, the robots came back and destroyed everything. Все уничтожили. But you know all about that. They attacked you, too. Anyway, that shared history makes me happy you're here. I hope you'll enjoy your stay. Mm-hmm. You think the Patriarch would let an illegal business operate right on his doorstep? Чёртовы роботы-медоеды и плотоядные растения. Да, вот. Так получилось. But enough about me. How are things with the Rangers? Is General Vargas still in charge? I'd love to give him my regards. We owe him and his team a lot. Damn. I'd heard rumors, but... well, I'm not surprised that's the way he went out. A hero to the end. Thank you for telling me. I'll raise a glass in his honor tonight. Now, what can I do for you? My God. Certainly.
Ask away. Джаполис, давай, поехали. What? I don't want those kind of connections. Murder in the streets is bad for business. Извините. If I were you, I'd be looking for someone with a grudge against a patriarch. Not exactly a short list, I know, but... Good information, you say? That's better information than I have then. Nobody told me nothing. But I'm sorry. I can't let you go back there. My property, my rules. And if you try it without my permission, my capos will defend my property by all means necessary. Understand me? What a shame. Nothing I like more than a good grilling. What else can I do for you? Ah, yes. Had that painted for my office back in Vegas. Before the robots came. Not a bad likeness, eh? Thank you, Rangers. That's very flattering. But really, it's not so much that I haven't aged, but more that the cares and woes of running Vegas back then made me old before my time. Since I've come to Colorado, I feel 20 years younger. Like I said, 15 years after the Rangers saved us, the robots came back. Deadlier than before. We held out as long as we could. But without help from the Rangers, the end was inevitable. As to why we came to Colorado? Well, we heard some rumors of the good work the Patriarch was doing out here. Creating a stable, prosperous society. That's exactly the kind of environment a business like mine needs to flourish. So we packed up our roulette tables and hit the road. I know any attempt to recapture the past is doomed to failure. But I had to try. It's not quite Vegas, but it's close. And since I can't go back, this will have to do, won't it? And besides, the customers don't know it's a pale imitation. To them, this is paradise. All of Sin City behind one door. Good luck. Окей. Did we meet in school? Because I think we had chemistry together. О май гад. Вот это просто подкат. Вот это невероятный подкат. Да, мистер Фома. Fuck off! Oh man, I love dancing in this place. It's the best, but I... Дискобот. Present requests, party humans. Enjoy party time. You want to pay for it? Блин, чё-то мне не хватает здесь, короче. What do you want now? This party is only for the local 168. Good. We got drinking. Ну здесь чисто это понятно. О! Just leave me alone. Блин. Oh, Christ. How did he smell tonight? Better than last time. A little. Man. Ой, блин. Ладно, надо подумать. You stowed away on an Arapaho convoy? Oh my god, tell me everything. Hello again, red hats. Well, ain't you a clever seed of red hats? But let's not be rash here, yeah? The only way you're getting past that door is through a hail of bullets. And no one wants that, right? Look, it wasn't Mr. Brygo who conspired with the Dorseys.
He's not that stupid. But a little bird told me it was someone in our organization. I can give you a name. All you gotta do is prove this guy was acting on his own. Way I see it, everybody wins. You get your culprit, and we don't get in trouble with the law. Once you clear Mr. Brygo's name, I'm sure he'll release Delgado. Look for our man McTavish at the machine shop, near Pillory Square. I don't care what you do to him, but if you can come back and prove the rest of us weren't involved, I'm sure we can make a deal, yeah? Also, I didn't tell you this, Red Hats. You like it? He used to be a real lady killer. Then he made the unwise decision to double-cross Mr. Brygo, so the boys took him into the back room. Had him in there for weeks, poor bastard. You could hear his screams clear across town. He came back with a face that wasn't so pretty anymore. And without Master John Goodfellow. Kendall! Get it? What a revolting story. Yeah, he didn't like it much either. Especially the ending. Ладно, давайте, мастерская Мактавиш. I love dancing in this place. It's the best. But I've heard a rumor that there's an exclusive. Мастерская Мактавиша. Подождите, центр города, мастерская Мактавиша. Я воевал, говорит мистер Фламберг. Блин, мистер Фламберг, но у тебя, правда, брони нет. Hello, Rangers. This is Gideon Reyes. I'm addressing you from Broadmoor Heights. The Patriarch has made it known that you are in need of logistical support. Ну, в смысле, у тебя 0 брони. Make a few calls, speak to a few people. In exchange, I'd like to ask that you hear me out on a proposition. Мне нравится только наряд и гранатомет сзади. Сочетается. Ransoming of aid, but these are unusual circumstances, and Colorado Springs' future hangs in the metaphorical balance. I wouldn't be asking for such an exchange if I wasn't desperate. I'll be at the church in Broadmoor Heights, and I'll tell the marshals to let you through. Come find me here. Ну, вообще-то там у этой брони, насколько я помню, даже есть свойство пробивания. Тут нету. Тут нету. Только у шлема есть пробивание. Теперь слово членоголовый можно понимать буквально. Они стоят 300. 2 пробивания вообще-то. Получается, можно тебя в целом... Ля, просто вообще. Ладно, давай так. Хотя бы немножко армора и пробивание 2. А то у тебя пробивание 1, типа вообще, что за дичь? Даже это уклонение плюс 3. Фоме дадим. Фома в говне по уклонению. Хотя можно и тебе, на самом деле, выдать, чтобы нет. Во, нормас. Что такое киборг? Ты знаешь? Цена 2000, кстати.
Понятно, силы нет. Извини, Лусия. Вроде как будет возможность взять такого сопартийца, и вроде будет возможность самому стать киборгом. Все, вы поменялись, Ламберг. Курица может себе позволить протезы, а ты нет. А где эта фигня? Мактавиш в мастерской в центре города. City, it's great to see. Just wish they'd rebuild my house. Ирф есть какой-то. Клик, 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 клик. Ой, извини, это мне надо было пойти помыть кружку на кухню. Кликаю просто, никто меня не может это остановить. You ever hear of car gardens? You mean where they grow these fine automobiles for our personal use? Don't get cute. Sorry. Anyway, I didn't know they Блин, а где это? I'm sure they could use my help. I even got my own blackjack. А, понял. Ну, в центре города в мастерской. Вот где. Лицо молодого охранника нервно, но решительное. Он выходит вам навстречу, подняв руку. My uncle, Gideon Reyes, wants to speak to the Rangers. Oh, of course, Miss Wesson. Open it up, fellas. Ой, не, я туда не пойду. Или это что? Это куда? Не-не-не. Rangers hailed as heroes. Dorsey's flee the city. What do you think they do with the bodies from the pillories? I heard they got a mass grave just outside the walls. I don't know, man. I swear the last shipment of meat from the bazaar tasted... Мастерская. I don't even want to think about that. Ну, я думаю, вот здесь. Oh, look. This time the marshal sent substitutes to shake us down. Нифига себе. Well, you stand-ins get one warning. Fuck off or get fucked up. Yeah? Well, McTavish doesn't want to talk to you. And you just used up your one warning. Fuck 'em up, boys. Забавно. Враги с сильной броней. Да я идиот, что ли, блин? Вот тут не очень, конечно, бывает. Так.
Есть. Все, Фома отработал всех. Так, кому там это щит ломать надо? Фламберг бежит. Ой, Overwatch. Раз. Два. Три. Блин, чертов пес. Меня грызет. А не только. Ля, Фламберг просто вообще там. Котик нападает. А, вон, кстати. А, работа с механикой. Пошел. Ля, котика за... Во, единичку нажимаем и все. Бам. Единичка норм. Да ё-моё, чертов пес, я забыл про него. Я туретку убивал. Блин, Фламберг там... О, пса загрызи. Котик молодец. Ну что, Фламберг, добивай свою жертву. А почему Фламберг такой мощный? Ну, типа... По нему стреляли, и он просто такой, мне похер. Пистолет-пулемет Томпсона. Ну-ка, денег. Да, халявный доктор. Не забываю. Кто-то у нас болеет. Я, да? Нормально, выживу. По два. Домашний. Видишь, Фома, теперь ты сработал. Все окей. Как ты и хотел. О, нагрудник из мастерской. Штаны. Ля! А чё так круто? Блин, ты знаешь... Тут броня плюс 4, плюс 3 и плюс 2. Плюс 4, плюс 3. Ну тут, правда, уклонение. Тут нет брони. Зато пробивание. Фома, может быть, тебе пробивание? Как ты думаешь?
Может, тебе члены на голову нацепить? Тебе лучше броня? Ну ты негодяй. Ну ладно. Заплесневел носок. Let me guess. It's assholes that shot my boys. Well, I'm not looking for a bullet in the face, so you can fuck right the hell off. Oh wait, don't. Goons are cheap, but good doors are replaceable. Alright, come in. But I'm no helpless in here, I'm warning you. Wait, can you? You them wee numpty Sunlanders who came all the way from Arizona to suck the patriarch's cock. But what happened to the rest of yous? Couldn't you tack the cold? Couldn't you drive on ice? Couldn't you swim? What? No, I didn't hee-haw to do with that. I just heard about it. Oh, okay. Oh, information is it, laddie? Da. Or maybe it's just some shit you heard, like my babag, you flatland hicks. I'm under Farnbrago's protection, so you can't touch me, pal. Huh? No, I mean, if you shoot me, then he's gonna... what a load of shite. This ain't fair. Everybody shuts on me, everybody. Okay. Looks like you got me at a disadvantage, so let's make a deal, eh? You push flaps drop me enough to skip tune, and I'll tell you what I can. Так, ладно, я хочу его как бы немножко напугать. God damn it to hell! I got too many holes in me already. Fine, I'll spill monkey desert trash. Okay, yeah, I let the doses in the city, and I'm glad I did. Least I could do after the patriarch put me in the pillories. Asshole froze my bloody face off. I got a crater worm and no should be. Of course I wanted some revenge. Wouldn't you? Ah, the time! How'd you know that? Волоски в носу препятствуют проникновению бактерий в организм. А у тебя нет носа, нет волосков, так что им больше ничего не мешает. Bloody hell, that's another thing the patriarch owes me for my health. I didn't know that's what they were going to do. I just thought they were going to kill Buchanan. But, no way. Why would they think that? Mr. Bragg would not to do with nothing. That's Scottish. I'm Scottish. See, Scottish plaid, Scottish logo, everything Scottish. The McTavishes were the kings of Scotland once you can. Right, Scottish. I learned it from a video of Braveheart, which was right there when they made Scotland. It's got to be right. Because I funded tape in a burnt out car, so it could be a wee bit warped. I know, right? Oh, well, I was buying some wholesale medicine for Gaji when all of a sudden the marshal jumped out of nowhere and grabbed me. Say I'm buying me intent to sell or some shite.
I try to tell him I'm no selling it. I'm getting it away with every purchase of an oil change at my shop, but the babags can't see the difference, so they drag me off to the pillories. I mean, I busted for charity, I ask you. 99% sure those guys took me by and sold it themselves too. Fucking marshals, they should stay on their inside of the law. Are you kidding me? This is a bear shot in the woods. Of course the marshals are corrupt. They work for the patriarch, don't they? And he's the most corrupt tallywasher of them all. You think he's the great feather who takes care of the people of Colorado? Utter shite! He takes care of the people who take care of him. That's it. And the rest of us peons are just here to keep the machines running. That's why I ended up working for Brego. How he's a crook too, but he doesn't pretend he's no. No like some people I could name. What are you going to do with me? Что вы, ну хоть никак на насосе во второй, там тоже была маленькая комната, один чувак, а в конце был одним трупом больше. Хороший пистоль и моя разорванная жопа. О, ну смотри. Арест и к себе. Да, кстати, давайте. Custody, you hoors! Didn't I tell you what you want to know, you fucking lawmen are all the same! Copy, November 1. This is Ranger HQ. Go ahead. Copy that, Team November. Arrest team from HQ is en route. Взбучка, бухло. Вообще да. Дискета с игрой похождение Барда. Дискета с компьютерной игрой похождение Барда для Apple... Что-то. Механик на досуге. Записка для Мактавиша. Это записка мятая и в жирных пятнах. Похоже, кто-то от злости смял ее в кулаке. Ой, блин. The name's McTavish, and I'm from Glasgow way. Shit, that's not it. Lick me ball bag. Sod F, you wee cunts. Come on, boil your head, you jammy git. You've a face like a scalped horse, you dobar. Aye, that'll do. Все вроде тут. Что это за звук был? Так, что там у нас? Знаю у тебя свои причины, но не делай этого. Если ты поможешь семье Дорси отомстить патриарху, это навредит и твоему делу, и моему. А моему делу вредить не стоит. Последнее предупреждение, Б. Понял. Получается, сейчас мы пойдем. Говорить Вегас, да-да-да. Team November, come in. Yeah, I got Ms. Wong, the manager at the Sands Lux Apartments, on the line. And this one might actually be something. Says she's got a tenant who might be making bombs in... Shush, shush, shush. Let me talk to them. You're leaving out important details.
It's the weirdo in apartment 3. He's gonna kill us all. There's all kinds of loud banging coming from his room. And he's not alone. He's got friends in there. They're planning something, I know it. Do you think I would have called you if the marshals had listened to me? They say I call too much. Goddamn lazy good-for-nothings. Maybe there was nothing going on. Кстати, да, Фома. But this one's real. I'm sure of it. Come to the Sands Lux Apartments now. That loony's liable to blow the whole place sky high. Sorry, November. Укшить соседи. Over and out. Huh? What do you mean by sorry? Так, а где там наш лекарь? По-моему, здесь был. А, нет, не здесь. Вот здесь. У механиков. Кликаю сколько хочу, законом не запрещено, Фома. Кстати, у барышни это... Координация, удачи, наблюдательность. Пусть надо будет стрелковым оружием владеть. Со своим пистолетом. У него пистолет дамажит 35-43. Ты пушки сравнил какие? И для кого? А доктор уже все свалил, кстати. By the way. А там какие-то пушки есть? Мне, по-моему, все фигня. Я надеюсь, мы сражаться не будем. Блин. Блин, на самом деле мне надо уже идти спать. Уже почти полночь у меня. Oh, there, red hats. What's the rush, huh? Why don't you tell your old pal Charlie what you found out from McTavish? Well done, red hats. Thing is, maybe I made it sound like I could get you into the back, but I can't without Mr. Brygo's say-so. Go talk to him. Tell him what you found out, and I'm sure he'll be open to a deal. Don't mention me, though. Thanks. So, what'd you do to that poor bastard McTavish? Better there than in the stocks, I guess. I'm gonna head to the machine shop and clear up any mess you left, all right? Nothing but a favor between friends. You should go on upstairs and talk to Mr. Brygo. See you later, red hats. Ладно, отлично, пойдем дальше. Ну, сейчас вот, все отлично. А что это? Почему у нас радейка вверху? Ладно, все, давайте, ребята. Фух. На сегодня хватит, давайте. Пока-пока. Давайте, б-б.